It looks like the recording has started. All right, hello and everyone. Hello to everyone and welcome back to this session. Fine. Yesterday and the day before yesterday, the last two sessions basically, we did some web scraping. Kada? So how to scrape the web, మనం అంటే మనకు కావాల్సిన డేటా వెబ్ నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి. So by using HTML tags, okay, by HTML tags as well as classes కూడా అదే విధంగా ఐడీస్ ని బట్టి రకరకాలుగా ఇంకా చేయొచ్చు. అండ్ విత్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ రైట్ నౌ ఇంకా ఈజీ అయిపోద్ది మీ టాస్క్. సో బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్, రేపైతే సెషన్ ఉండదు. By the time of the day after tomorrow, I want you guys to do an assignment. Okay, you go to your favorite website or any other website for that matter. Check for websites that can be that you know from which you can extract useful information from. Okay, మీరు వెబ్ స్క్రేపింగ్ చేసి దానికి ఇలాంటి కోడ్ రాసి చిన్నదా పెద్దదా అనేది డజంట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్. ఓకే, యూ డూ సమ్ వెబ్ స్క్రేపింగ్, you compile this code, you write this code, you have to do some visualizations, which I will show you how to do in this session. Okay, so I'm basically listing out all the steps that you need to do for this assignment. First, identify some websites which are good for scraping, which give you valuable information. It can be stocks, okay, stocks on the site avachchu. It can be some data, like any textual data indachchu. It can be something like this charts. Manam IMDb chesamu. IMDb is for movies. Let's say the Billboard's Hot 100 songs kada. So top 100 songs, yeah, billboard.com దానిలో చూడొచ్చు. యాపిల్ మ్యూజిక్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో కూడా సాంగ్స్ ఇవేవి ఉంటాయి, లిస్ట్ ప్లేలిస్ట్ అట్లాగా. అండ్ ఎనీ క్రికెట్ స్కోర్స్, దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ కానీ అలాంటి ఉండే సైట్స్, వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ కౌంట్లెస్. ఐఎమ్ ఓన్లీ లిస్టింగ్ ఎ వెరీ ఫ్యూ, పాయింట్ నాట్ 1% చెప్తున్నాను. ఇంకా మీకు ఇష్టం వచ్చిన వెబ్సైట్ స్క్రేప్ చేయండి, డేటాని తీసుకొచ్చి విజువల్ గా ఓకే, సో మనం నిన్న ఇది చేసాము. దాని ఐఎండిబి సైట్ ని స్క్రేప్ చేసాము, టాప్ 250 మూవీస్ లింక్ ని చేసి మనం విజువల్ గా ఏం చూపించాము, ఒక ఎక్సెల్ లో వేసి చూపించాము. ఓకే, సో దిస్ ద వన్, యా దిస్ ఇస్ ద వన్. సో మనం ఎక్సెల్ లో వేసి చూపించాం. ఓకే, నిన్న మనం చేసింది ఓన్లీ ద మూవీ నేమ్ మాత్రమే. లెట్ మీ గో హియర్. Is my voice cracking, guys? Am I inaudible? Let me know if I am not audible enough. What do you mean? Yes, cracking. Okay. 1 second, I'll change my network. I'll be disconnected for a couple of seconds now. Let me stop the share screen. 1 second, I'm changing my network. Yeah, okay. Can you hear me now? Good? Is it good now? You can hear me good, Savvy? Yes. Let me resume the screen share. Yeah. యా నిన్న అగైన్ మనం చేసింది ఏంటి, జస్ట్ నేమ్స్ తీసుకొచ్చాం కదా. దీంతో మనం ఇంకా ఏమేం చేయొచ్చు. సో ఈ టాప్ 250 మూవీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనం ఈ టాప్ 250 మూవీస్ తీసుకొచ్చి ఈ మూవీస్ అన్నిటిని టైమ్ లైన్ ప్రకారంగా 1990s లో వచ్చినవి ఎన్ని ఉన్నాయి, 100s లో 2000s లో వచ్చిన మూవీస్ ఏమున్నాయి, 2010s లో వచ్చిన మూవీస్ ఏమున్నాయి, 20s లో వచ్చిన మూవీస్ ఏమున్నాయి, 80s లో వచ్చిన మూవీస్ ఏమున్నాయి, ఇలాగా మనం ఒక పెద్ద ఏమంటారు లిస్ట్ లాగా చేసుకొని. One second, I got a question from Bhuvaneshwari.
For scraping, can we use the website we created by using WordPress? Sure. If there is any information that can be visualized by either a plot, a graph, a figure diagram, or any Excel sheet, CSV file, etc. ఈ విధంగా చేయగలిగేలాగా ఏదైనా డేటా ఉంటే మీ సైట్ లో దాన్ని స్క్రేప్ చేయండి. సో మీరు యాక్చువల్గా ఏం చేశారు? I'm not really aware of what websites you have made using this WordPress. I'm sure you must have made some amazing websites, but I'm not really sure what you guys made. Okay. If it is worth scraping, yes, you can scrape that. Okay. And I'm not saying that you should only do one website or two websites. The count is limitless. Okay. There are hundreds of websites, not hundreds, sorry, millions of websites. Okay. ఊరికే అక్కడ టెక్స్ట్ ఏదో ఉంటే సరిపోదు. సమ్ డేటా ఉండాలి. ఆ డేటాని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గా మార్చాలి. You guys know the difference between data and information? Anyone? What is the difference between data and information? No one? So data is basically a value. It has some value. It doesn't have any meaning. Okay. Let's say నేను సండే అన్నాను. ఓకే. సండే అన్నది డేటా. సండే ఏంటి? సండే హాలిడేనా? మీ తాత చనిపోయిన రోజా? ఏంటి సండే ఏంటి? నీ బర్త్డేనా? సో జస్ట్ దానికి ఏ మీనింగ్ ఉండదు. బట్ ఇట్ హోల్డ్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే. సండే అనే దానికి బై ఇట్ సెల్ఫ్ దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది, దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. కానీ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు యూ? ఓకే అన్నది ఏం లేదు కదా. సండే, బర్త్డే ఇవన్నీ కలిపి ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మ్ చేస్తే సండే ఇస్ మై బర్త్డే అని. దిస్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. రీడబుల్, అండర్స్టాండబుల్, useful data is information, or else data in a what do you say, useful format is an information. Data is an individual unit that contains raw materials which not carry. ఏంటి ChatGPT Google? If not, ఇదైతే సూపర్. Google. Yeah, good. Yeah, sure. Actually, it is a very, what do you say, useful skill right now. యాక్చువల్గా మీరు రెజ్యూమేస్ తయారు చేస్తారు కదా, అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్కిల్ గా నాకు గూగుల్ చేయడం బాగా వచ్చని రాసుకోవాలి. బికాజ్ గూగుల్ చేయడం, ChatGPT అనడం, సెర్చ్ ఇంజిన్ వాడి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావడం ఏమంత ఈజీ కూడా కాదు. అందరూ వాళ్ళు తెలుసు అనుకుంటారు, కానీ ఫాస్ట్ గా సొల్యూషన్స్ తీసుకురావడం, అలా తీసుకురావాలంటే ఏ వెబ్సైట్స్ ఏ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి, ఎక్కడ ఏ డేటా ఉంటుందని తెలిసి ఉండాలి కదా. సో యా, గుడ్. యా, సో హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ డేటా. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసికలీ. సో మనకి ర్యాంక్, టైటిల్ అన్ని ఇచ్చారు, మూవీ ఇయర్ ఇచ్చారు, అన్ని నీట్ గా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. ఇలాగా ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎనీ డేటా ఉండే సైట్స్ ని కనుక్కోండి. ఓకే. I don't really care if you guys copy from your friends, but just code and direct గా కాపీ పేస్ట్ అయితే చేయొద్దు. సిమిలారిటీస్ ఉంటే I don't really care, but make sure that everybody does this assignment. Okay, I'm giving you 2 days, tomorrow and day after tomorrow. Mali day after tomorrow ne session untundi, repu undadu. So I'm just leaving you free for you to do this. Okay, gather some websites. It doesn't need to be one single site. Okay, మీరు ఆ లింక్డ్ఇన్ లో చేయండి. ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేయండి, సైట్స్ గ్యాదర్ చేయండి, డేటా ఉండే మంచి డేటా ఉండే సైట్స్ గ్యాదర్ చేయండి, దాని మీద వెబ్ స్క్రేపింగ్ చేయండి, తీసి కోడ్ డేటా తీసి దాన్ని ఎనీ విజువల్ ఫార్మాట్ లో పెట్టండి. విజువల్ గా గ్రాఫ్స్ ఎలా చేయాలి, ప్లాట్స్ ఎలా వేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. పాండాస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. అర్థం కాకపోయినా ఏం పర్వాలేదు, మీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ChatGPT చెప్పండి, ChatGPT కోడ్ ఇస్తుంది కదా ఎలాగో కదా. సో యూ కెన్ యూస్ దాట్ యాజ్ వెల్. లెవరేజ్ దీస్ AI టూల్స్. సో ఇట్లాంటి AI టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ చాలా చాలా ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ అయింది. So don't at all worry about syntaxes and everything. So yeah, do your analysis. Okay, post screenshots or screen recordings. Screen recordings would be nice.
You can just say, you can record a half-minute video or a 2-minute video, state that, see, my name is Batman. I am studying in CSE department of Narayana Engineering College. I'm second year. So I've been doing an internship at Indian Service. So this is my assignment on web scraping. This is the website I have scraped, and this is the information that I've collected. And here it is in a visual format. Here it is in a pie chart. Okay, let's say IMDb. Let's take an example, IMDb. Okay, so I have scraped this IMDb top 250 site or web page. Okay, I have scraped all the what do you say, the movie names along with the years and their rating. Okay, and I have made these wonderful plots or bar charts. మీరు ఒక బార్ చార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, 1990 నుంచి 95 దాకా వచ్చిన మూవీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో అలా బార్ చార్ట్ వేసారు అనుకోండి, ఒక అనాలిసిస్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో గోల్డెన్ మూవీస్ అన్ని ఉన్నాయని. హియర్ యూ కెన్ సీ మోస్ట్లీ 90s లోనే ఉన్నాయి. 1970s లోది, 90s లోది, 70, 50, 90s, వీ డోంట్ నో. టాప్ 250లో ఆ బార్ చార్ట్ వేసేదాకా మనకు తెలియదు. ఓకే, అండ్ ఐఎండిబి రేటింగ్స్ మీద కూడా ఒక బార్ చార్ట్ వేయచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఫన్నీ అనాలిసిస్ ఏంటంటే, మూవీ టైటిల్ ఏ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యే మూవీస్ కి ఎక్కువగా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఐఎమ్ షూర్ దర్ ఇస్ నో కోరిలేషన్ అట్ ఆల్ బిట్వీన్ దట్ మూవీ టైటిల్ దీంతో ఉండాలి. మనకి యాక్చువల్ గా మనకి ఇండియాలో మూవీ టైటిల్ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఏదో ఏమంటారు, పంతుల్ని పిలిపించి కరెక్ట్ ఈ పేరు పెడితే మూవీ సక్సెస్ అవుతుంది అలాంటివి ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను. ఐ హర్డ్ సమ్, బట్ యా, యూ కెన్ డూ సచ్ ఫన్నీ అనాలిసిస్ ఆల్సో. యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఏ పై చార్ట్. 9 పైన ఎన్ని మూవీస్ కి రేటింగ్ వచ్చింది, 8 పైన ఎన్ని వచ్చింది, 7 పైన ఎన్ని వచ్చింది. యూ కెన్ మేక్ దట్ పై చార్ట్. ఓకే, సో అసలు ఈ అనాలిసిస్ లన్నీ ఎందుకు అబ్బాయి, ఏంది ఇవన్నీ మా చేత చేయిస్తున్నాం అంటే, ట్రస్ట్ మీ, ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. అసలు ఇలాంటి అనాలిసిస్లు వేస్తారు కాబట్టి చాలా బిజినెసెస్ సక్సెస్ అవుతాయి. వితౌట్ ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ ద మార్కెట్, ఓకే, నో బిజినెస్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, మీరు బిజినెస్ పెడతారని కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఎంటైర్లీ యునో స్పెసిఫిక్ టు బిజినెసెస్, ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. ఓకే, అనాలిసిస్ వేస్తే ఏమొస్తాయంటే, ఒకటి ఈ ఏమంటారు, యూజెస్ ఉన్నాయి, ఇంకోటి సాటిస్ఫాక్షన్, ఎంజాయ్మెంట్ అంటారు చూడండి, మీ మీద ఉంటది ఆ విధంగా అనమాట. సో యా, ఐ డోంట్ నో, మేబీ మనం ఏంటిది క్రికెట్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఏదో అనాలిసిస్ వేసుకుంటారు కదా, ఇలా జరిగినప్పుడు, ఈ పిచ్ వచ్చినప్పుడు, ఈ అంటే బెంగళూరు వర్సెస్ చెన్నై ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు, బెంగళూరు వర్సెస్ చెన్నై జరుగుతున్నప్పుడు, ఈవినింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు బెంగళూరులోనే మ్యాచ్ జరుగుతుంటే 43% ఆఫ్ ద టైమ్స్ బెంగళూరు గెలిచింది, వాన పడిన ప్రతిసారి చెన్నై గెలిచింది, ఇలాంటి అనాలిసిస్ వేస్తుంటారు కదా. సో సమ్ కెన్ బి ఫన్ ఫ్యాక్ట్స్, సమ్ కెన్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ డేటా. you know how the whole world is towards machine learning and AI right now, right కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఈ విజువలైజేషన్ అనాలిసిస్ లే, ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అనేది చేసేది ఇది. సో ఇఫ్ యు గెట్ familiar yourself, if you get yourself familiar with these things, it can be a stepping stone towards creating your own AI. So this can be your journey, the starting steps towards in your journey towards AI, right? Again, I just yeah, this code I'll share with you. Yeah, for this assignment, okay, make an analysis and then post it on LinkedIn, like I said. Okay, you can post a video, you can post screenshots, and make sure you are tagging both Sai Satish as well as Indian Service LinkedIn accounts. Okay, tag these both accounts and write in the description. So assignment or internship assignment, something like that. Okay, and Sai Satish also told me that we are like keeping track of the excellent performers. Yeah, most valuable performers, they will be given merit certificates. So yeah, that would be very useful for you as well. Something on the chat, small question. Okay, so someone asked me in the chat that
if you can show an example of scraping. Okay, Sairam, but నేను actually కోడ్ షేర్ చేస్తున్నాను. స్క్రేపింగ్ డే 1 షేర్ చేస్తున్నాను కోడ్, అండ్ దిస్ వన్ ఐ విల్ షేర్ యాజ్ వెల్. యాక్చువల్గా 2 days నేను స్క్రేపింగ్ చెప్పాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తే ఆల్రెడీ విన్న వాళ్ళు నన్ను అంటారు. కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ కోడ్ విత్ యూ. యూ గో అహెడ్ అండ్ వాచ్ ఎనీ యూట్యూబ్ వీడియోస్. సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ టీచింగ్కి ఎప్పుడైనా సరే ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ ఎనీ కోర్స్ మెటీరియల్స్ కానీ అవే యాక్చువల్గా బాగుంటాయి ఇలా లైవ్ క్లాస్ కన్నా, ఫ్రమ్ వాట్ ఐవ్ సీన్, ఫ్రమ్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్. బికాస్ దోస్ ఆర్ అది పనిగా రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని స్క్రిప్ట్ రాసుకొని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి. లైవ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ వెర్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. ఇప్పుడు డౌట్ వస్తే అప్పుడు యూ కెన్ షూట్ యువర్ డౌట్, ఓకే, and you'll get some valuable feedback for etc. అందుకని live classes are important. But sure, Sairam, I'll share this code. I have already shared the recording of the previous first day scraping. Second day this recording on there, I will share that as well after this session. And this one, I don't know the recording app. Can we know what app you use for coding? What app I use for coding? This is PyCharm, guys. Yeah, I will share both codes. Okay. So this is PyCharm. If you don't know, I think most of you know. PyCharm. PyCharm, yeah, this is what I'm using. You can just go ahead and click download here and make sure you're downloading the community edition. The professional edition is a paid version. So this is free. It is free and open source. Yeah. So this is very this is very useful. PyCharm, I think, is the best, unbeatable, and the best code editor for Python development. Okay. Yes. Yeah. And for this is for Python files, and for IPython notebooks or Jupyter notebooks, you can either use Jupyter notebook or Google Colab. So Jupyter notebooks ante entante ippudu వదిలేండి, మళ్ళీ మీరే you can just search it by yourself. Okay. So now in this session, I specifically want to introduce you to 3 different libraries: NumPy, Pandas, Matplotlib. Okay, let's go over some codes quickly. Let's go through some of these codes. Yeah. So let me just give you a quick overview. NumPy, Pandas, Matplotlib. ఈ మూడు ఏంటని. As a matter of fact, let me just annotate presentation, PowerPoint, whatever. So packages, yeah, they are packages. So all of these are Python libraries. These are like one of the most used and most useful Python packages. Oops. By Pandas, Matplotlib, Seaborn kuda. I'm not going to introduce you to Seaborn right now, but the purpose of Matplotlib and Seaborn is almost the same. So they can be used interchangeably. With Seaborn, Seaborn is like much more complex visualizations you can do with Seaborn. Matplotlib, though, you can do some basic visualizations. Yeah. So NumPy is like short form for numerical Python. So for all math, algebra, and any other numerical equations, numerical calculations, you can use this one. Actually, let me just do it in Excel. Excel is better for this. Yeah. NumPy, Pandas,
Matplotlib. So this is the short form for numerical Python. And this is for Python analysis library, something I don't exactly remember. This is for analysis. Is it Python? Yeah, I don't exactly remember. You can just Google that. If someone can Google that and type it in the my full name is visible on the screen. Yeah. Okay, 1 second. One second, guys. Yeah, that is a good definition. But what does Panda stand for? Can you search that? No unmuting, guys. No unmuting. One second. Yep. Here. This is for analysis, and this is for visualizations. Pediatric autoimmune. No. No. Medical definitions. This. Yeah, Python data analysis, something. Yeah, something like that. And that is pandas. So all types of mathematical, algebraic calculations. So వాటన్నిటికీ NumPy వాడచ్చు. And pandas basically for data frames or analysis course. Analysis and Japan already. Yeah, NumPy, what does NumPy give you? NumPy gives you NumPy arrays. These work very, very similar to lists. Okay, this is NumPy arrays అనేవి just Python lists on steroids. అల్టిమేట్ ఉంటుంది అసలు లిస్ట్ యూజ్ చేసుకొని మీకు అన్ని డిఫరెంట్ మ్యాథ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మేట్రిక్స్ మ్యానిపులేషన్స్ రకరకాలు అన్ని NumPy arrays తో చేయొచ్చు. దే ఆర్ ఫాస్టర్ దాన్ లిస్ట్స్, దే ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్ దాన్ లిస్ట్స్. దే ఆర్ వెరీ robust, I would say. And what does pandas give you? Pandas gives you data frames. And what does Matplotlib give you? Plots. Okay, these are the basic things I want you guys to remember. NumPy, pandas, Matplotlib. NumPy is for mathematical and algebraic calculations, for matrix operations. Matplotlib is for visualizations. Pandas is for analysis. What does NumPy give you? It gives you NumPy arrays or ND arrays. Pandas gives you data frames. Matplot gives you different types of plots. This is for visualizations. Okay, so just antavaraku gurtupetukondi. We'll see more on that here. Okay, so yeah, let me just run a few of these codes. So list, yeah, NumPy arrays can do everything that Python lists can do. Python list ఏవైతే చేయగలుగుతా అవన్నీ చేస్తుంది. Plus there are tons of features that NumPy arrays have. They can do matrix multiplications. They can do complex matrix solutions. అంటే డెట్ కనుక్కోవడానికి matrix కి ఏమేమి ఉంటాయి? డెట్ కనుక్కోవడం, ఇన్వర్స్ కనుక్కోవడం, ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కోవడం, ఎట్సెట్రా.
lot of things. So these three libraries are also very important in machine learning. So if we can concentrate here, yeah. So you can access the array elements like this. So now, just like Python lists, you can, these are different types of attributes that NumPy arrays have. So if you take a list, ఇవన్నీ ఉండవు, షేప్, డి టైప్ ఇలాంటివన్నీ ఉండవు అరే లిస్ట్స్ కి, బట్ NumPy arrays ఉంటాయి. Like I said again, these are very fast and occupy very more optimized than Python lists. Okay. See, 1 second. Let's see. Okay. Though I cannot make a dot product of, yeah, okay, no problem. See, basically ఏం చెప్తుందంటే array 1 వచ్చేసి 5x1 matrix. Okay. Array 2 వచ్చేసి 2x3 matrix. 5x1 matrix కి 2x3 matrix కి dot product చేయలేవరా అంటుంది. Okay. We can do the dot product of the same one. Oh, sorry. Transpose. ఇది రెండు రివర్స్ లో ఉండాలి కదా, దీనికి కాలమ్స్ 3 ఉంటే దానికి రోస్ 3 ఉండాలి కదా. Yeah. So yeah, basically మనం matrix operations అన్ని చేయొచ్చు. So this is okay. I'll share you this IPython notebook as well. I'll share you the link. Okay, this is all okay. You can do various types of array operations, matrix operations. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. This is what you need to know. సో మీరు ఏదైనా అనాలిసిస్ వేసేటప్పుడు ఏదైనా సడన్ గా ఒక కాలం మీద, ఒక టేబుల్, ఎక్సెల్ టేబుల్ ఉంది, అందులో సడన్ గా ఒక కాలం మీద అంతా సైన్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేయాలి క్విక్లీ. నిన్న మనం పాండాస్ డేటా ఫ్రేమ్స్ చూసాం కదా, ఇక్కడ ఈ డేటా ఫ్రేమ్స్ లో మూవీ కాకుండా లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ అనదర్ కాలం ఇయర్. ఓకే, మీరు క్విక్ గా ఈ ఇయర్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క నంబర్ మీద సైన్ ఫంక్షన్ వేయాలనుకుందాం, సైన్ ఆఫ్ ఇయర్ చేయాలి. ఐ డోంట్ నో వై యూ వుడ్ డూ దట్, బట్ లెట్స్ సే చేయాలనుకుందాం. మీరు ఈ ఇయర్ కాలం అంతటిని ఒక NumPy అరేగా మార్చేసుకొని అరే మీద డైరెక్ట్ గా సైన్ ఫంక్షన్ వాడేయచ్చు. వేర్ ఇస్ దిస్? ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు. లెట్ మీ గూగుల్ సర్చ్ ఫర్ దాట్. Forming sign on a NumPy array. Yeah, you can just use an np.sign function. So I just want you guys to keep this in your mind. NumPy gives you all of these mathematical operations. Not gonna go deep into that. We'll just move on to pandas. Okay. So pandas అంటే నేను చెప్పాను, మనకి ఏమి ఇస్తుంది, మనకి డేటా ఫ్రేమ్స్ ఇస్తుంది, రైట్? డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి బాబు అంటే జస్ట్ బ్లైండ్ గా, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 3 సార్లు చెప్పాను, 4 సార్లు చెప్తాను, బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఎక్సెల్ షీట్ అంతే. So everything that you can do on an Excel sheet or any 2D data plus more, you can do it on pandas data frames. Okay. So ఈ notebook actually నాది కాదు, Google వాళ్ళది ఏదో. I was lazy to make one, so I just Google search for a notebook to explain pandas. So looks like there isn't much here. We'll do it on our own data set. Okay. Sorry. Okay. Before I go to pandas, let me quickly go through matplotlib as well. Once అది అయిపోతే మనం ఇంకా కోడింగ్ కి దిగుదాం. ఫస్ట్ థియరీ అయిపోయించేసి ఆ తర్వాత కోడింగ్ కి దిగుదాం. This is connected. Yeah. Matplotlib అంటే ఏం లేదు. You can do various types of plots, figures, graphs, రకరకాలుగా నేను చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా, అది Matplotlib లో. There are I think hundreds of different types of plots. I'll show you some here. Okay, this is line plot. Okay, just the normal one that we see every day. Graph, దాని మీద కొన్ని పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తే దాని వరకు లైన్ గీస్తుంది. Okay, this is line plot.
యాక్చువల్లీ ఆర్ శాంపుల్ ప్లాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, దీనికి మనం ఏమి ఇవ్వాలి, ఇది గుర్తుంచుకోండి. The only two important things I want you to remember, guys, concentrate here. Okay, the only two things I want you to guys to remember is first matplotlib.pyplot ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం. ఈ pyplot లో ఏమేం డిఫరెంట్ ప్లాట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ matplotlib వల్ల డాక్యుమెంటేషన్ లో వెతకండి. ఓకే, ఇప్పుడు PLT ఉంది, ఆ ఇంపోర్టెడ్ matplotlib.pyplot as PLT. ఈ యాజ్ అంటే తెలుసా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలియాస్. ఓకే, సో ప్రతిసారి matplotlib.pyplot అని రాసే బదులు ఇంక నుంచి కోడ్ లో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఈ లైన్ నుంచి PLT అని రాస్తాను అంతే. సో దిస్ PLT will just mean matplotlib.pyplot. ఓకే, సో ఇందులో ఏమేమి ప్లాట్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ యువర్ సెల్ఫ్, matplotlib.pyplot plots in matplotlib.pyplot. There is W3 Schools tutorial, or else let's just go to its, ఇది వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్. matplotlib.pyplot. సో ఈ ప్లాట్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. pyplot.access, క్లోజ్, ఫిగర్, సబ్ ప్లాట్. అంటే ఒక ప్లాట్ లోనే 2-3 పెట్టేసి సబ్ ప్లాట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ జస్ట్ సీ an example here. Examples here. See here in this image you can see that, ఒక్క ప్లాట్ లోనే మౌస్ హవర్ చేస్తుంటే అది పోతుంది కానీ, బట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ there are multiple plots in the same plot. దానికి సబ్ ప్లాట్. సో దిస్ is the normal plot. matplotlib.pyplot.plot is the normal one. You will just give the x values, y values ante, and additionally you can give some additional data on how the plot should look like. Ivanta inka extra additions ante, ఏమంటారు, making it look more beautiful. Okay, so you guys can just explore by yourself what different types of plots are there in matplotlib.pyplot. Okay, and read its documentation, understand what types of data it's expecting. Okay, here instead of this x ki y ki మనం చిన్న ఏమంటారు, ఒక చిన్న లైన్ ఈక్వేషన్ ఇద్దాం. ఓకేనా, సో మనకి పాయింట్స్ ఎలా ఉంటాయి, కోఆర్డినేట్స్ చెప్పండి ఏమన్నా. మనకి ఆల్జీబ్రాలో లైన్ ఈక్వేషన్ వేసేటప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి? ఎనీవన్ ఇన్ ద చాట్? x, y, ఎగ్జాక్ట్లీ. గైస్ మీరు ఆన్సర్ పెట్టేటప్పుడు పర్లేదు, దీని అంటారు ఎవ్రీవన్ లో పెట్టండి. నాకు మీరు డైరెక్ట్ మెసేజ్ పెడుతున్నారు. So just send it to everyone so that everyone else can see. బాబాయ్ రాహుల్ రెడ్డి, నేను ఇండియన్ సర్వర్సే కాదయ్యా బాబు అంటే everyone will get a job అంటావు. I don't know. So I'm not the right person to ask that. So, but what I would say is, what Sai Satish even would say is, once you're associated with Indian servers, the relationship is lifetime. Okay, so once you are a part of Indian servers, you are part of Indian servers for your lifetime. Okay, so this bond is unbreakable. So you are an intern here, you will be part of Indian servers at any time. Okay, I'm not sure about the job opportunities. Okay, so that is something the CEO himself has to tell, which I have no rights or no business on talking about it. So we'll skip that question. No more that question. Okay, again coming back to this linear algebra కొద్దాం. లీనియర్ ఆల్జీబ్రాలో గ్రాఫ్ మీద పాయింట్స్ ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు? x, y కదా.
x comma y points ఇస్తాం. So let's say మన దగ్గర we have a bunch of x comma y's 0 comma 0 ఇంకా 3 comma 2 3 comma 2 తర్వాత ఏమొస్తా నాకు తెలియదు ఆ రేంజ్ లో. సో I'll just put 1 comma 1 and 2 comma 2 అలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన పాయింట్స్ అన్నిటిలోని ఎక్సెస్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వైస్ అన్ని ఒక దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఈ బంచ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ని బంచ్ ఆఫ్ వైస్ ని ఇచ్చామంటే, సో వాట్ దిస్ ఎసెన్షియలీ మీన్స్ హియర్ ఇస్ we have 4 points 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 4 comma 4. ఓకే, దీనికి ఇచ్చి ఈ ప్లాట్ ఫంక్షన్ కి ఎక్సెస్ వైస్ ఇచ్చామంటే it will generate a plot for you. See, this is a straight line passing through origin with a slope of 45 degrees or slope and the 45 degrees slope and 1. Yeah, with a slope of 1. Okay, you can give whatever else you want. So it can be 1 and 23 and 300 and 4, and this can be 10, 54, 45, something 12. Okay, so what this basically means is we have 4 points here: 1 comma 10, 23 comma 2, 300 comma 45, 4 comma 12. So v points తో మనం ప్లాట్ వేద్దాం. See, you can see that అష్ట నికృష్టంగా వచ్చింది, ఏదో మొత్తానికి వచ్చింది. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. యాక్చువల్గా 4 ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుంది. Yeah, now this would look a little better. So 1, 4, 23, 300. Okay, so this is how you draw a simple plot, and this is called a scatter plot. So basically you point them, okay, points అన్ని ఇచ్చి and sizes ఇస్తాం. Okay, so ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి ప్లాట్? I'm just thinking of an example. If you can think of an example. సో ఇలాంటి డేటా ఉంది అనుకుందాం. ఇది మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాడచ్చు? ఈ ప్లాట్ ని స్టాక్స్ కి వాడచ్చు కదా. ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ యూ కెన్ టేక్ టైమ్, on time, as the time passes, what will be the value of a particular stock? ఈ రోజు ఒకలాగా రేపు ఒకలాగా ఉంటుంది కదా. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో అన్ని డేట్స్ పెట్టచ్చు, వై యాక్సిస్ లో అన్ని కాస్ట్లు పెట్టచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్స్, షూట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ సింపుల్ లైన్ ప్లాట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు? కమ్ ఆన్, క్విక్. స్టాక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, గోల్డ్ రేట్స్, ఓకే, ఇంకా ఏమేమి వేయచ్చు? ఈరోజు చికెన్, మటన్ రేట్స్, ఎగ్ రేట్స్ అవన్నీ కూడా. సో నో మోర్ ప్రైసెస్. విచ్ టీమ్ ఈస్ ఫేవర్ టు విన్ ద మ్యాచ్? Yes, we can do, but there are better plots for that purpose. You guys, anyone sending anything in the chat, make sure you send it to everyone, not direct message. Okay, so I'm just reading so that I don't have to read out your chats again. Okay, so andarki kanipistadi kada. Yeah, this is a good one. Population. Okay, population of year percentage, popularity of people or songs. So popularity of a song over time, how much is it changing? Growth of a company, petrol rates, analysis of investments, etc. Very good, very good. Thanks. Yeah, what can we use scatter plot for? Scatter plot ఏం లేదు. సో ఇది ఉందా, ఇది వచ్చేసి మనం పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తే ఆ పాయింట్స్ గుండా పాస్ అవుతూ ఒక లైన్ గీస్తుంది అంతే. Linear graphs are used in analysis and preparation of government budgets. Yeah, sure, they can be used. It is very useful. That is a good point. So now moving on to scatter plot. Okay, scatter plot, what does it take? What does it give? Prati plot ki 2 things I want to tell. Number 1 thing, plot name
input, what does it take? What does it need for you to provide it so that it can do the plot? What does it give you in return? So, and actually the ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడండి. Simple plot. Okay. Simple plot. What does it take? X comma y values. What does it give you? It draws a line through all the points mentioned. కదా ఒక సింపుల్ ప్లాట్ వేయాలి, దానికి ఏం కావాలి? బంచ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కావాలి. మీరు ఆ బంచ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తే వాటి గుండా పాస్ అవుతూ ఒక లైన్ గీసి మీకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నెక్స్ట్ స్కాటర్ ప్లాట్. What does it take and what does it give? So meanwhile, while I'm explaining, can some of you go ahead and do a simple research about bar plot? Bar plot ఎందుకు ఈ matplotlib లోని plt.bar ఫంక్షన్ ఏం తీసుకుంటుంది, ఏమి ఇస్తుంది చూడండి. Meanwhile, I'm explaining this scatter plot. So scatter plot ఏం తీసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా? సరే, లేదంటే నన్ను లీవ్ ఇట్. విల్ జస్ట్ గో త్రూ. నేను ఇక్కడ చెప్తుంటే మళ్ళీ మీరు వెతికి ఎందుకు అనవసరంగా, కానీ స్కాటర్ ప్లాటే చూద్దాం మనం. ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా. యా, స్కాటర్. What is its name? When I forgot. plt.scatter. Okay. Oh. Scatter అనే ఫంక్షన్ కావాలి మనకి. Scatter plot. Yeah, this is the one. plt.scatter. Okay. This example showcases simple scatter plot. Not much explanation given here, but let's see what it takes. Documentation on the బాలేదు దీనికి. Okay, I'll just go to the home. Scatter plot in matplotlib and search చేద్దాం. Okay, geeks for geeks W3 తెలుసండి, చూద్దాం. Can you scatter function do a scatter plot? One dot for each observation. It needs two arrays of the same length and one for the values of the x-axis and one for the values of y-axis. Yeah. So leaving that, scatter plot ఏంటంటే ఏం లేదు, మీరు ఇచ్చిన పాయింట్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది. Additionally, you can give sizes also. Okay. సో మీరు ఇచ్చిన పాయింట్స్ డైరెక్ట్ గా జస్ట్ మెన్షన్ చేయడం. అక్కడ ఇదేం చేసింది, జస్ట్ లైన్ గీసింది కదా. ఇది అలా కాకుండా జస్ట్ ఆ పాయింట్స్ అక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ యూ కెన్ అసైన్ వెయిట్స్ టు ఈచ్ పాయింట్. ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక వెయిట్ పెట్టచ్చు. ఆ వెయిట్ ని బట్టి దాని సైజెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ టేక్స్ x, y values and weights optionally. Weights తీసుకుంటుంది. What does it do? Makes a scatter plot. Scatter plot అంటే ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ makes a scatter plot అని రాసానా? పెచ్చ నాకు. Draws a plot. Draws a, let's just say, points out all those coordinates. This thing doesn't even matter. Okay. Yeah, I'm just making sure you understand that. And additionally, visualizes the weights of each coordinate as well. Okay. Worst spellings అని నాదాలను ఉంటాయి, ఏమనుకోవద్దు. Yeah, this is scatter plot. So yeah, scatter plot దేనికి చేయొచ్చు చెప్పండి. Any ideas? I am not getting any ideas on top of my head.
Scatter plot దేనికి చేయొచ్చు? I got an idea. So scatter plot మనము, let's say we have bunch of vegetables. Okay, different types of vegetables ఉన్నాయి, and each vegetable per kilogram ఎంత కాస్ట్ చేస్తుంది అని చేయొచ్చు. ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ కి ఒక్కొక్క పాయింట్ పెట్టి, అండ్ ఆ వెజిటబుల్ కాస్ట్ ని వెయిట్ గా పెట్టాం అనుకోండి, సో హయ్యర్ కాస్ట్ వెజిటబుల్స్ అన్ని పెద్ద డాట్స్ కనిపిస్తాయి. Hey, you guys, can you guys tell me one thing? Can you internally chat between yourselves? Is that enabled in this Zoom meeting? మీరు మెసేజెస్ నా ఓన్లీ హోస్ట్ కి డైరెక్ట్ మెసేజ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కి మెసేజ్ పెట్టగలుగుతారా, లేదా పర్సనల్ గా మీకు మీరు? ఓకే, ఇంటర్నల్ ఇస్ పాసిబుల్. Yeah, that should take care. Now we should not be able to do it. Okay, fine. Coming back. So that is for scatter plot. That is an example. And there is bar plot. Bar plot straightforward. And just x values and the height values is there. So we got x values or the categories and height values. Okay, it will do a bar plot for you. Okay, let's say in that example in the manaki movies, the movie database, international movie database adana IMDb. So అందులో మనము 70s movies, 70s, '80s, not this, '80s, '90s and 2000s. Okay, ఈ ఇయర్స్ లో వచ్చిన మూవీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని ఒక అనాలిసిస్ చేసామనుకుందాం. టాప్ 250లో 1 2 3 4 కదా. సో 70s లో వచ్చిన మూవీస్ టాప్ 250లో 30 ఉన్నాయి, 80s లో వచ్చినవి 50 ఉన్నాయి, 90s లో వచ్చినవి 100 ఉన్నాయి. ఇంకెన్ని మిగిలాయి 250లో? 150, 30. I'm very bad at math. So I am an engineer. That is why that must mean that I can't do anything without a calculator. Forgive me. Maybe some 30 plus 50 plus 100. 180 minus 250 anta adi kuda naku teliyadu. 70. Okay, that must be 70. So yeah, so simply we got this. Yeah, thank you, Charan. Yeah, simply we got this bar plot. So actually ఈ మూవీ డేటాబేస్ అంటే ఉన్న వాటిల్లో 70s లో 80s లో 90s లో ఎన్ని మూవీస్ కరెక్ట్ గా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయనేది బార్ ప్లాట్ కన్నా కూడా నాకు తెలిసి పై చాట్ లో ఇంకా మంచి అనాలిసిస్ అవుతుంది కదా. ఎందుకంటే 250 ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ. 250లో ఎంత పర్సంటేజ్ 70s మూవీస్ ఉన్నాయి, ఎంత పర్సంటేజ్ 80s మూవీస్ ఉన్నాయి అనేది ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా. సో can we do that here? Let's skip to pie chart for now. Let's see what we get. See, మనకి పర్సంటేజ్ లో వచ్చేసింది 70s 80s మూవీస్ ఎన్ని ఉన్నాయనేసి. So this is one, this is how you do pie charts. And histograms
నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా హిస్టోగ్రామ్స్ ఎందుకు నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు కూడా నన్ను అడగద్దు. యూ గైస్ డూ యువర్ రీసెర్చ్ టు నో వాట్ దీస్ హిస్టోగ్రామ్స్ డూ. సో దట్ ఈస్ హిస్టోగ్రామ్ ఫర్ యూ. Box plot. Box plot, like I just cannot explain this right now. This is and I just found this somewhere. This is not needed right now. Area plot, heat map. Heat map also something related to machine learning. But heat map is basically where you can. One second, guys. My battery is running low. Yeah, but heat map is basically machine learning lo వచ్చే కాన్సెప్ట్ అన్నమాట, కోరిలేషన్ అని. when we train our model with some parameters, ఒక పారామీటర్ కి ఇంకో పారామీటర్ కి మధ్య కోరిలేషన్ ఎంత ఉంది. లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు ఒక మనిషి గురించి మెషిన్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఆ మనిషిని గురించి మనకి పారామీటర్స్ ఏముంటాయి? హైట్, వెయిట్, ఏజ్, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ మేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ హైట్ కి వెయిట్ కి కోరిలేషన్ ఉందా లేదా. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ హైట్ ఉన్నవాడు ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటున్నారా, ఎక్కువ హైట్ ఉన్న పర్సన్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటున్నారా అన్నది మనకి వచ్చిన డేటాలో దానికి హీట్ మ్యాప్ వేసామంటే, సో మనకి లెట్స్ సే 3 is height and 4 is weight అనుకున్నాం. 3, 4 దగ్గర ఈ హీట్ మ్యాప్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 2 towards 1 ఉంటుంది, మోర్ వైట్ ఉంటుంది అనమాట. సో యా, దట్ ఈస్ వాట్ హీట్ మ్యాప్ ఇస్. అండ్ violin plot, I don't even know. 3D plot, it's basically simple plot, but you get 3 dimensions here. Okay, so that is it. I think it's 8 o'clock already. 10%. Okay. Yeah. Voice is somewhat breaking. Is it okay now? No. Yeah, anyway, our time is also almost up. I'm going to quickly close this. So this is the homework for you guys. Make sure, just I cannot stress this enough, everyone do this assignment. Okay, I can go as far as and say that only people who complete this assignment will be awarded your certificates. Okay, so you guys, what you have to do, I'll just repeat here again. You guys find websites that are scrapable. Okay, scrape them off any data or useful information. Make use of pandas and numpy, and mainly matplotlib. సో matplotlib కి మనకి పని అంటే హెల్పర్ ఫంక్షన్స్ గా ఈ pandas numpy పనికి వస్తాయి. ఓకే, సో ఎలాగైతే స్క్రేప్ చేసిన దాన్ని ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లో నేను సేవ్ చేయడానికి pandas వాడానో, అలాగే మీరు స్క్రేప్ చేసిన తర్వాత ఈ పై చార్ట్ కి ఇస్తున్నా కదా, ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, స్టాటిక్ గా ఈ లిస్ట్ ఇచ్చేసాను. అలా లిస్ట్ కాకుండా pandas డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ఒక కాలమ్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట. సో అలాగా, యా, ఐ విల్ సెండ్ ద క్లాస్ రికార్డింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్. యా, అలా ఇస్తాం అనమాట. సో you make use of pandas and numpy. You can leverage those tools and do your plots. Okay, so make visualizations. Okay, make visualizations like this. So suppose let's say నేను ఇదే చేశాను. ఓకే, సో మూవీస్ వాటి ఇయర్ ని బట్టి ఎన్ని ఉన్నాయో లిస్ట్ చేసి 2 లిస్టులుగా చేసి పై చార్ట్ చేశాను. You can just explain this in your video. You guys have to post a screen recording. Okay, very important. Listen guys, people are leaving, don't leave. Just stay for 5 minutes. Okay, so మీ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే వెబ్సైట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, వెబ్ స్క్రేపింగ్ అండ్ స్క్రేప్ చేయడం, డేటా తీసుకురావడం, అండ్ దాని మీద ఇలాంటి ప్లాట్స్ కానీ డిఫరెంట్ విజువలైజేషన్స్ కానీ చేసి ఒక స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయండి. 1/2 minute to 1 minute స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయండి. ఓకే, no unrelated stuff in the chat guys. Yeah, whatever. So yeah, do a screen recording and show your presentation. I mean, show your plots and post that video on your LinkedIn. Make sure you tag Sai Satish as well as Indian servers. All of you have to do this.
Tomorrow there will not be a session. Day after tomorrow there will be a session. So for tomorrow this is your work. Make sure by day after tomorrow you complete this. You're not able to see the recording. I'm not sure. I think I posted the recording of the first session. The second session, the recording I haven't still posted, and this recording I will post later. Recording stop chasing tarata. It will take some time to process. Stopping the recording now.